Welcome to ladies and gentlemen for the exciting match between Intellect Design and versus FCC. The first ball, the start with Gokul, and it marked as a wide. Again, one more delivery, wide delivery from here from bowler Gokul. The third one, the wide delivery is continuing from Gokul. இன்னும் ரிதம் பிடிக்கலங்க கோகுல். மேபி பால் லைட்டாக வெளியில் போகலாம், வெளியில் மூவ் ஆகுது. ஸோ பிச்சை மாற்றிருக்காங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் மேட்ச்க்கும் இந்த மேட்ச்க்கும் பிச்சை மாற்றிருக்காங்க. ஸோ நியூ பிச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி எப்படி போட போகிறாரு கோகுல் அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். எஸ், திஸ் டைம் மிஸ் பண்ணியிருக்காருங்க பேட்ஸ்மேன். ஒரு நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் கோகுல் கிட்ட இருந்து. Yes, a no ball, the first no ball delivery in this innings. Very first overல வந்திருக்குங்க. அண்ட் அம்பையர் கால் கொடுத்துட்டாரு, ஃப்ரீ ஹிட். இந்த கிரவுண்டில் எந்த திசையிலனாலும் நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம், பின்னாடி ஃபுல்லாக கட்டிடங்கள் எலிமிட் இருக்கு, எங்கே வேணால் நீங்கள் தூக்கி அடிக்கலாம். So no restriction in this ball. Yes, Velas irukkarunga. A beautiful shot, a beautiful connection in a country region. A well connected shot in the middle of the bat. Superங்க. இதான் யூஸ் பண்ணணும். Free ball, a short ball போட்டாரு. கரெக்டாக well connected shotங்க from the batsman காளி அமரன். In the middle, Kali Amaran and Hari Krishna Yadav is there, and the bowler Gokul Raj. 2 balls, 10 runs. A good start for the team. Intellect design. இப்படியாவிட்ட கம்பேக்கை கொடுக்க போகிறார் கோகுல் அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ECL, a match between Intellect Design versus FCC Ford Cricket Club. செல்லமாக FCC என்று அழைக்கப்படுவர். So third delivery from Gokul. Yes, why this time வைட நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு எட்டி அடிச்சிருக்காரு பேட்ஸ்மேன். ஸோ வைடு விட்டுருந்தாலும் ஒரு ரன் தான், இப்போ பேட்டில் பட்டும் ஒரு ரன் தான் கிடச்சிருக்கு. எனிவே, ஒரு நல்ல இன்டென்ட் பாலுக்கு போய் ஆடுறன்றது. திஸ் டைம் நியூ பேட்ஸ்மேன் டேக்கிங் இஸ் கார்ட் இன் த மிடில் அண்ட் ரெடி ஃபார் ஹிஸ் பேட்டில் அகைன்ஸ்ட் FCC. அகெயின் நியூ பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு வைடாவது போடணும் அப்படின்றது கோகுலோட பவுலிங் இதில் இருக்குது, விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்குது. அதுதான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ 4th டெலிவரி
Also a wide delivery. Too many extras in this over, in a very first over. பால் உங்கள் கையில் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அக்ராஸ் பிடிச்சி போடலாம். ஸோ எனிவே அகெயின் ஒன் மோர் டெலிவரி, வைட் டெலிவரி ஃப்ரம் கோகுல் கிட்ட இருந்து. கண்டிப்பாக கேப்டனோட டிஸ்கஷன் வேணுங்க பவுலர்கிட்ட. பிகாஸ் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு வேர்ட்ஸ் வேணும் கேப்டன் கிட்ட இருந்து. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன் கிரிக்கெட். நம்பிக்கை தரணும் கேப்டன். தட் இஸ் எ மெயின் ரோல் ஃபார் த கேப்டன் who back up his bowlers and fielders who are in a bad form. Yeah, played well. Really played well. எல்லா பாலும் அடிக்க போகாமல் சாஃப்ட் டிஃபென்ஸில் ஒரு ரன் ஆடி ஒரு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிற பேட்ஸ்மேனுக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறதாங்க ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு அழகு. அந்த அழகான ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்காரு ஹரிகிருஷ்ண யாதவ். ஓகே, ஃபைனல் லாஸ்ட் 2 more டெலிவரிஸ் ஃப்ரம் கோகுல். என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். மோஸ்ட்டாக அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போடுறாருங்க என்ன வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். அது கரெக்டான லென்த்தில் போடுறாரு. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஃபீல்டர்ஸை பார்க்கணும். ஒரு டீப் பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க, ஒரு டீப் பாயிண்ட் அண்ட் ஒரு டீப் மிட் விக்கெட். ஸோ இப்போது வந்து பார்க்கலாம் ஃபைனல் டெலிவரி ஃப்ரம் கோகுல் கிட்ட இருந்து. இது தாங்க போடணும். வெல் பவுல். End of 1 hours 14 for 0 loss. A good start for the Intellect டிசைனுக்கு. எக்ஸ்ட்ராஸ்லேயே ரன்ஸை குமிச்சிட்டாங்க ஸ்கோர் போர்டில். எனிவே கோகுல் என்னதான் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டில் போனாலும் ஒரு நல்ல கம்பேக்கை கொடுப்பாரு. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். A new over, a new beginning from Niyamatullah. A spinner on the first 2 balls dot. Well bowlங்க. But this time ஒரு ஜெட் ஷாட்ல போடப்பட்ட பந்து இருந்தாலும் மிட் விக்கெட்டில் ஓடி போயிட்டு இருக்குது ஒரு பவுண்டரி. த ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி இன் திஸ் இன்னிங்ஸ் வந்திருக்குங்க மிட் விக்கெட் ரீஜன். என்னதான் மிட் விக்கெட்ல ஃபீல்டர் இருந்தாலும்
சேஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வேகமாக போயிருக்கு பவுண்டரி நோக்கி பந்து. ஸோ வெல் கனெக்டட் ஷாட், வெல் எக்ஸிக்யூட்டிங் த கேப் வெல். பிளேடுங்க, ரியலி பிளேட் பேல். அகைன் ஒரு பவுண்டரி மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. காலு கடியில் விட்டு ஒரு 4 ரன் அவங்க டீமுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க டீமுக்காக கிடையாது, ஆப்போனன்ட் டீமுக்காக. ஸோ ஒரு மிஸ்ஃபீல், 3 ரன்ஸை லீக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ப்ரெஷர் போடணுங்க பேட்ஸ்மேன் மேலே. உங்களோட எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீல்டிங்னால நீங்கள் போட்டால் மட்டுமே ரன்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஃபைனல் டெலிவரி இன் திஸ் ஓவர் ஃப்ரம் ஹிமாயதுல்லா. எஸ், ஒரு அவுட் சைட் ஏஜ், ஒரு லக்கி பவுண்டரி கிடைக்குமா பார்க்கணும். எஸ், டுவர்ட்ஸ் தி பவுண்டரி. என்னதான் ஃபீல்டில் சேஸ் பண்ண நினைச்சாலும் பண்ண முடியல. ஸோ end of 2 overs, 27 for 0 loss. A good start for the Intellect design. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Whitefield ground. We are all set here for an exciting T20 clash between Intellect Design and FCC. The weather looks perfect for the cricket, for playing cricket. One good lofted shot towards the mid-off region. A better shot over the mid-off region. A better connection. சூப்பராக பிளேஸ் பண்ணாருங்க. ஃபீல்டர் மேலே, ஃபீல்டர் உள்ளே இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு லாஃப் பண்ணார். வெல் கண்டக்ட் ஷாட். இங்கே காளி அமரன் அண்ட் ஹரிகிருஷ்ணா யாதவுக்கு அவங்களோட 30 பார்ட்னர்ஷிப் வந்திருக்கு. A good thing for good cricket. Again one more, but this time go in the air and safely landed in the hands of the fielder in the mid-off region. A good receive from the fielder. எந்த ஒரு பம்பும் கிடையாது கையில இருந்து. ஒரு நல்ல கேட்ச் taken by the fielder. So the same scenario, the same ஷாட்டுக்கு போனாருங்க, லாஃப் பண்ண பார்த்தாரு. ஸோ திஸ் டைம் பால் நின்று வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இன் ஏர். So batsman back to his pavilion with a lot of disappointment, and the new batter step into the field. A new batter step into the field. நம்ம பார்க்குறோம். The new batsman in the middle and taking his guard to face Gokul Raj, a wicket-taking bowler. The third delivery from Gokul கிட்ட இருந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. கீப்பர் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு ரன் இவங்க ஸ்கோர் போர்டில் ஆட் ஆகும்.
because a wide delivery, a wide scenario from கோகுல் கிட்ட இருந்து எங்கேயும் போகாது. அது அவர் நிழல் போன்றது, அவர் கூடியே தான் இருக்கும். ஓவருக்கு ஒரு வைடு போடணுங்க. பட் எனிவே பேக்கப் கொடுக்கும்போது அவர் கம்பேக் கொடுக்கும்போது நல்ல லென்த்தில் வைக்கிறாரு. இட்ஸ் அ குட் திங் அபவுட் கோகுல். எஸ், இதுதான் சொன்னோம். ஒரு டீப் பாயிண்ட் வச்சதுனால ஈஸி சிங்கிள், டீப் பாயிண்ட் அண்ட் ஒரு டீப் மிட் விக்கெட். ரெண்டு ஃபீல்டரை வெளில வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போகிற பிளான் தாங்க. ஸோ திஸ் டைம் டீப் பாயிண்ட்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு லாங் ஆன் அண்ட் ஒரு டீப் மிட். ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு பிளானை எடுத்துகிட்டு போக போகிறார் கோகு அப்படின்றத பார்க்கலாம். மேபி ஸ்லாட்டில் இருக்கலாம் பாலு, பிகாஸ் ஆடுறது காளி அமரன். பெட்டர் லென்த், இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக போடலாங்க, பிகாஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்குது பிச்சில். ஸோ வெட்டினார்னா ஆஃப் சைடில் எல்லாருமே உள்ள, ஒரு டீப் தேர்டு உள்ள, ஒரு பேக் அவுட் பாயிண்ட் உள்ள, கவர்ஸ் உள்ள, எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் உள்ள, சாரி எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் மட்டும்தான், ஒரு மிட் ஆஃப் உள்ள. ஸோ நீங்கள் ஆஃப் சைடில் போடும்போது அந்த லென்த்தை க்ளோஸ் டு தி ஸ்டெம்ப் பேக் டு தி மேட்ச். நீங்கள் ஆஃப் சைடில் போடும்போது ஸ்டெம்ப் லைனில் ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டெம்பில் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நல்ல லென்த்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ஃபேஸ் த பேட்ஸ்மேன். திஸ் டைம் ஸ்லாட்டில் வச்சாருங்க. ஈஸி பிக் ஓவர் தி லாங் ஆஃப் ரீஜனில். End of 3 overs, 37 for 1. A good going for the team Intellect Designக்கு. என்னதான் இந்த ஓவரில் ஒரு பிரேக் த்ரூ எஃப்சிசிக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அந்த ரன் ரேட்டை தக்க வச்சுட்டே இருக்காங்க. இட்ஸ் a good thing. இங்கே ஒரு எய்ம் சேஞ்ச், எவ்ரி ஓவர் இங்கே எய்ம் சேஞ்ச். ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம். ஃபோர்த் ஓவர் அவரோட கண்டினியூஸ் ஸ்பெல்லை போட வந்திருக்காரு. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பால் வைட் டெலிவரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. பிளேட் வெல்ங்க, ரியலி பிளேட் வெல். ஸ்ட்ரெச் பண்ணி டீசன்ட் டிஃபென்ஸ். திஸ் டைம் ஒரு லக்கி பவுண்டரி வந்திருக்குங்க, பைல வந்திருக்கு. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ரன்ஸ் ஸ்கோர் போர்டில் ஆட் ஆகும் இன்டெலெக்ட் டிசைன்ஸ்க்கு. ஆட் லக் ஃபார் த கீப்பர் சபா.
This time ஒரு ஷார்ட்டோட க்ளோஸ் டு தி கீப்பராக நிற்க வைப்பாங்களா அப்படின்னு பார்ப்போம். இல்லைங்க, கேப்டன் இஸ் கிவிங் ஹோப் டு தி கீப்பர். கார்த்தி கேப்டனா என்னன்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்பில் நிற்கிறாரு. அகெயின் ஒரு ஷார்ட் டெலிவரி, அகெயின் ஒரு மிஸ். கையிலேருந்து மிஸ் ஆக விட மாட்டேன்றாங்க. குயிக் சிங்கிள் ஃப்ரம் த போத் த பேட்ஸ்மேன். A good running in between the wickets from the batsman. It shows the coordination between the batters in the team. சூப்பர்ங்க. அகெயின் பைல ஒரு ரன் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ரன்ஸ் வருதோ நீங்கள் எடுத்துக்கிறது தாங்க நல்லது. It gives high target against FCC. This time ஒரு full toss, unstoppable. பார்த்தோம், ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டாரு. கரெக்டாக பிளேஸ் பார்த்து ஸ்விட்ச் பண்ணாருங்க. ரியலி பிளேட் வெல். அவரோட பவர் இதில் காமிக்கிறாரு காளி அமரன். Even the first over, he is showing his strength in the bat. So stay connected with us. இது உங்கள் பாலா from a commentary box. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ECL in a Whitefield ground. A match between Intellect Design versus FCC. Into 4 over 47 for 1 here. This time straight to the fielder. Dot ball. New bowler came with the ball. Regine Raj, a different name. A quick run up. A chance for the run out. A good backup from the team FCC. This time placed well over the deep point region. Let's see. Boundary or a 6. The excellent shot over the point region. Yes, a maximum from the batsman. Bowler give the width
and timing the ball. A well placed maximum from the batsman. Again, Kali Amran showing his presence in the middle. Just single. A final delivery from Rujin Raj. A decent spell about the last 5 deliveries. Again, one more short delivery, but this time Raj is missed. So, end of 5 overs, 55 for 1. And another end change. A new bowler, Vasant, in another end. I think so. He's off spinner. வந்திருக்காங்க last 5 more deliveries here. The end of power playல வந்திருக்காரு. This time punish it well in the middle of the bat. And Kali is showing his full potential to the opponent. A well controlled shot. He extended his arms and placed the well. The another maximum for Kali Amaran.
Again, one more. This time, but this time over the long off region, a beautifully lofted over the fielder. சூப்பரான ஷாட்டுங்க. பேக் டு பேக் மேக்ஸிமம் அண்ட் பவுண்டரி. எந்த திசையிலும் அடிக்கிறார், எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறார். பவுலரோட ரியாக்ஷனே தெரியுது. ஸோ காரி அமரன் 44 in just 19 balls. He is showing his absolute T20 game in the middle. இன்டெலக்ட் டிசைனோட டீமோட ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமா உள்ள ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ லாஸ்ட் 3 more deliveries from வசந்த். This time played well. Really played well. அடிக்க போகாம சாஃப்ட் டிஃபென்ஸ் ஆட பார்த்தார். பட் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்னால ஒரு இன்சைட் எட்ஜ். லக்கிலி ஸ்டெம் பக்கம் போல. அகெயின் விட்டு தட்டு கட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட்டு. என்ன டி பாயிண்ட் ரீஜியன். பிளேட் வெல்ங்க. பிளேட் த எக்ஸிக்யூட் த கேப் வெல். ரியலி கரெக்டாக முன்னாடியே எடுத்து ஆடினாரு. பேக்வர்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற கேப்பை ஃபைன் பண்ணி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணார். ஜஸ்ட் 2 runs ஃபார் ஹிஸ் 50. அந்த ஃபைனல் டெலிவரி ஃப்ரம் வசந்த் கிட்ட இருந்து. அகெயின் ஒன் ஷார்ட் பால். ஒரு ஈஸி சிங்கிள் எடுத்துட்டு அவரோட ஸ்ட்ரைக்கை தக்க வச்சுக்கிறாரு காலி அமரன். இங்க பவர் பிளே எண்ட் அப்க்கு வருதுங்க. எண்ட் ஆஃப் 6 overs 70 for 1. A good score is going on in the middle. Again, Regine came with the ball. A good call from the striker in Kali கிட்ட இருந்து. It's no. Straight to the fielderங்க. ஜஸ்ட் லைட்டாக சாஃப்ட் டிஃபென்ஸ் ஆடிட்டு மெதுவாக போயிருந்தால் பரவாயில்ல. ஃபீல்டரை நோக்கி வேகமாக போச்சு. ஸோ ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எங்க ஒரு ஷார்ட் மிட்டையும் ஒரு டீப் மிட்டையும் கொஞ்சம் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சைடாக. அகெயின் ஒரு குட் டெலிவரி ஃப்ரம் ரிஜின் கிட்ட இருந்து. பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ். பட் திஸ் டைம் பால் லோவாக போச்சுங்க. எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல பேட்ஸ்மேனால். அந்தளவுக்கு பவுன்ஸ் இல்லை இந்த பாலில். ஸோ தேர்ட் டெலிவரி ஃப்ரம் ரிஜின் கிட்ட இருந்து. This time played well over the sweepers regionல. ஒரு மிட்ஃபீல்ட் ஒரு மிஸ்ஃபீல்டின் காரணமாக ஒரு ரன் எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருக்குங்க. ஸோ இங்கே காலி அமரனோட 50 வந்திருக்கு in just 25 balls. 7, 4 and 3 maximum. A beautiful innings, a much needed innings for his team. இந்த கேமை அவரை டில் 18th ஓவர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனோம். அப்போ மட்டும்தான் ஒரு ஹை டார்கெட்டை செட் பண்ண முடியும் அகெயின்ஸ்ட் எஃப்சிசி அகெயின்ஸ்டாக. ஸோ congratulations from the commentary box to Kali Amaran.
This time, really played well. A good shot over the extra covers mala. There is a no fielder to stop the ball. There is a no bowler to stop the Amaran to scoring his run. அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டிங்கை ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. ஆல் ஓவர் தி கிரவுண்டை சுற்றி காமிச்சிட்டு இருக்காரு பவுலர்ஸ்க்கும் ஃபீல்டர்ஸ்க்கும். அகெயின் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஷாட் ரிசல்ட் வருமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபீல்டர் சேசிங் த பால் சேஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு இனோவேட்டிவான ஷாட்டுக்காக கிடைச்ச ஒரு பரிசு 2 ரன்கள். ஸோ இந்த ஓவர் ஒரு நல்ல டீசென்ட் ஓவராக முடிச்சிருக்காரு ரெஜின். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் 7 overs 78 for 1. This time go in the air. There's no fielder to take the catch. Just single. Call for the 2, but just single. A good comeback from Vasant. A decent defense from the Raj. This time again, straight to the keeper. There's a no run. There's a no connection from the batsman Raj. Last 2 more deliveries from a bowler Vasant. This time straight to the fielder. A good throw from the fielder in a cow point region. Expensive over for the team FCC because only 2 runs only considered. So end of 8 overs 80 for 1. Almost 10 per over is going on for the team Intellect design. In the middle, a small water break.
In this end, a new bowler came with the ball. A different bowling action. Again, this time the beauty of taking a new bowler is seen in the middle. A different approach from the captain to taking his new bowler and make the batsman back to his pavilion. ஒரு நல்ல ஐடியாங்க, ஒரு நல்ல ஸ்டம்பிங் ஃப்ரம் த கீப்பர் கிட்ட இருந்து. ஸோ செகண்ட் பிரேக் த்ரூ ஃபார் ஹிஸ் டீம் எஃப்சிசி. அவங்களோட 9வது ஓவரில் கிடச்சிருக்கு. And the new batsman steps into the field to take his charge. Yes, batsman coming inside. A new batsman steps into in the middle. Shaktivel to face the wicket-taking bowler Krithvik Vaishnav. Played well, really played well. Played for a single, and it's done and given strike to the Raj. Yeah, unplayable delivery from a Krithvik Vaishnav. We are seeing here. Really, he is bowling well. சூப்பராக போடுறாருங்க. A different bowling action. உள்ள வெளியிலன்னு போடுறாரு. A good thing from the bowler. Now, again, the one more breakthrough in the same over. In the 9th over, the Shaktivel, a new batsman, Vandar Sendrar, back to his pavilion now. Again, one more delivery for Krithvik Vaishnav. A beautiful over from his. End of 9 overs, 82 for 3.
And again, Vasant this came with the ball to continue his spell. This time, plays the well, but over the fielder. A risky shot from the batsman Raja Krishna. Yes, Raj. Placing over the fielder head. In the very first ball, he is taking charge. ஒரு நல்ல இன்டென்ட்டுங்க ராஜ் கிட்ட இருந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம். Again one more, but this time straight to the fielder in a long on region. Yes, this time wide delivery from Vasant. Yes, a quick single in between the pitch. So last two more deliveries from Vasant. This time misfielded by the fielder in a covers region and just single. Again, the stems are shattered now. And again, one beautiful ball by the bowler from Vasant. And the batsmen are coming and going in to the pavilion. This time, a new batsman back to his pavilion. So, end of 10 overs, 92 for 4. After the Amaran wicket, the wickets down very quickly. Let's see what is going to be happen. And a wicket taking bowler Vaishnav is came with the ball. So the 11th over is more exciting. The new batsman Venu is came with the bat, but this time sister the good shot over the commentary box here. A well connected shot in between the middle of the bat from the batsman Raj. A well settled batsman in the middle. A settled batsman in his team in the middle with the bat is taking charge now over the wicket taking bowler Krithvik Vaishnav. In a very first ball, he places the maximum in over the long on region.
This time, a short ball, a good feeling over the long on region. They cover the ball well. So end of 11 overs 100 for 4. Intellect design டீமுக்கு அவங்களோட 100 அவங்க 11th ஓவரில் கிடச்சிருக்குங்க. பிரில்லியன் நாக் பை த அமரன் அண்ட் அதுக்கடுத்து ராஜ் அதை கண்டினியூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு கேமை. ஸோ லாஸ்ட் 7 more overs அது. ஸோ ஒரு ஹை டார்கெட் அகைன்ஸ்ட் எஃப்சிசி அகைன்ஸ்டாக செட் பண்ணணும்னா இங்கேருந்து அவங்க என்ன சார்ஜ் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஸ்டே கனெக்டட் வித் தஸ். இது உங்கள் பால் ஆஃப் கமெண்ட்ரி பாக்ஸ். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது EPL, a match between Intellect Design versus FCC. Played well. Again, Regin Raj came with the ball. Straight to the fielder, but he missed. We need to talk about the bowler. A short run up from the Regin makes the batsman difficult to place the ball. So third delivery. This time they didn't connect well, but just single in this ball. Last 3 more deliveries from Regin. This time he plays the gap well and the ball goes over the rope. After the long time, the boundaries came with a bat from Raj. No, with a new batsman, Venu. A good shot over the cover point region. This time, the fielder is placed in a sweeper's region. Again, one more. Yes, a good idea from the captain. They almost saved 3 runs to place the fielder in a sweeper's region. So last 2 more deliveries from Regin. A slower one is not working here.
So end of 12 overs, 108 for 4. This time a new bowler came with the ball, Karthi, in the 13th over. First ball, straight to the bowler, just dot ball. Again, straight to the fielder. Yes, a miscommunication in between the batters in the middle makes the Raj back to his pavilion now. A miscommunication between the batters makes a one more breakthrough for the Intellect. Sorry, one more breakthrough for the FCC team. A settled batsman, Raj, back to his pavilion now. And the new batter step into the field. New batter taking his guard and ready to the battle now. Ajay Mohan, new batter in the middle. In the very first ball, he played the plate bell over the course region, just single. This time, straight to the fielder. Again, one more dot ball. Just single.
A good effort from the wicket keeper and a good over from new bowler Kritik. End of 13 overs, 1-1-0 for 5. The last 5 overs, the death over is started here from this over. So, what is going after 5 overs? Let's see. Stay connected with us. After the long overs, Niyamatullah came with the ball. Ball well. Just single. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். A strong appeal from the bowler. This time, let's see connected well or not. Full toss ball. 3 fielders cover the ball and just 2 runs. They can connect the ball well. So last 2 more deliveries from Niyamatullah. A good running in between the wickets from both the batsmen, Venu and Ajay. Final deliveries end up with a good ball from the bowler side. So end of 14 overs, 1-1-4 for 5. Just 4 runs only considered in this over. So last 4 overs only remaining for the team Intellect Design to set a high target against FCC. So let's see what they are going to be done.
Now Karthik continuing his spell now. Back-to-back dot balls. A good start for the Karthik. Now early death over. Straight to the sweepers region. Just single. Field setup for Karthi பார்க்கணுங்க. Four fielders are outside. Sweepers long on long off and deep mid. A normal field setup for the fast bowler. Played well. Just single. Again, one more beautiful delivery. A slower one from Karthik. Makes the batsman unpredictable. Final delivery from Karthik here. Again, one more good ball from the Karthik and only 3 runs considered in this over. So last 3 more overs for the team. Intellect designed to set a high target. Again, the FCC. Just 3 overs. This over is going to be bowled. Yes, Gokul, a fast bowler. After the power play, is coming now to bowl a over in the death overs. The first ball start with a dot ball from Gokul. A well kept from the keeper. Again, one more dot ball. Just single over the long off region. Again, one more single from the fourth delivery. This time, Gokul Raj restrict the runs from the batsman.
One more dot ball added in this over. So, of 16 overs, 119 for 5. The last 3 overs, only 9 runs only conceded from the team FCC. A good thing in death overs. They are restricting their runs from the batsmen. Last 2 overs here for the Intellect design. Well kept from the keeper. A good stop from the keeper behind the stumps. It's very impressive. This time, connect the ball well in the middle of the bat, but just single. There is a fielder in a sweeper's region. Good fielding. Beautiful delivery. A good idea from the bowler. Bowls a slower one in a outside of stump in a slot region. Makes the batsman difficult in so many scenarios. Just single. A good stumping from the keeper. A strong appeal from the keeper and the fielder. The umpire decision is final. It's not raise of his hand at the end of 17 overs. 1-2 for 5.
Just single. This time Rijin Raj came up with the ball to bowl a final over. Again, one more dot ball. Last two deliveries. Again, just single. This time, flicked up over the mid-wicket region and placed the boundary well. End of 18 overs, 132 for 6. Sorry for the all viewers. 18 ஓவர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், பட் ஆனால் மேட்ச் 20 ஓவர்ஸ் தான். ஸோ ரிமைனிங் 2 overs are there. This time, in the other end, Karthi came with the ball to bowl the 19th over. A good running in between the wickets from the batsman. Because of the pressure of the death overs scenario here, they must run. This time straight to the fielder, just single, no, just dot ball. Yes, flicked up well over the square leg region and mark his boundary over the square leg region well. Wrong ball, wrong length. And one more dot ball here. Last two more deliveries from Karthi. This time, go in the air, straight to the fielder in a long on region. Yes, final deliveries end up with the dot ball. So end of 19 overs, 138 for 6. The final over of this innings.
The second delivery from Gokul. Bowled the length well. A decent start. இங்கே கோகுல் கிட்ட இருந்து இந்த டெத் ஓவர்ஸ் என்னதான் இனிஷியல் ஓவர்ஸில் அவர் ரன்ஸை லீக் பண்ணாலும் கம்பேக் பண்ணியிருக்காருங்க. பியூட்டிஃபுல் கம்பேக் ஃப்ரம் கோகுல் கிட்ட இருந்து. Again on inside edge, there is a no fielder, lucky boundary. Games in the final over. Beautifully played well over the gap, but good cover by the fielder over the sweepers to deep covers. Yes, this time the stems are shuttered now. Well bowled by the Gokul. He picked the wrong length and back to his pavilion now. Batsman. Only final delivery is there. New batsman steps into the field. Final delivery here. Yes, they missed. The final deliveries end up with a run out. So end of 20 overs, 145 for 7. Intellect design set a decent target against FCC is 146 in 120 balls. So let's see in the second innings to all. So stay connected with us. Here Bala from the commentary box, and see you in a second innings. Bye.
Usually, Whitefield matches follow. Welcome back to the ladies and gentlemen. We are here in a Whitefield ground. A match between FCC versus Intellect Design. ஒரு ஸ்ட்ராங் பேட்டில்னு சொல்லலாங்க. ஒரு டீசென்ட் டார்கெட்டோட உள்ள போயிருக்காங்க. ஒரு 146 டார்கெட் ஃபார் த டீம் FCC டீமுக்கு. எண்ட் ஆஃப் 1 overs 7 for 0 loss. Played well. In the middle, Hemansu and Rajesh there for FCC. The bowler Kali Amaran. Who played a wonderful knock in the first innings over the ground. He is in charge very in the first over, second over. Played well. Straight to the fielder. ஸோ ஒரு நல்ல செட்டப்போட சூப்பராக போயிட்டு இருக்குங்க. ஸோ இன் கமெண்ட்ரி பாக்ஸ் ஒரு நியூ கமெண்டேட்டர் விநாயக் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட கமெண்ட்ரியை என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ வெல்கம் விநாயக். Thank you, Bala. Good afternoon, and good afternoon, everyone who are streaming into this amazing game between Intellect and Fort Cricket Club. ESL tournament at a Super Sixes layering. I think the competition is only getting tougher from now. In the past, we've seen Whitefield is not easy to score as much, but Intellect 145 post பண்ணிருக்காங்க போர்டில். அண்ட் ஐ திங்க் ஃபோர்ட் இஸ் கோயிங் சென்சிபிள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.5 hours போயிருக்கு. இது வரைக்கும் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆடி இருக்காங்க ரெண்டு ஓப்பனர்ஸுமே. அண்ட் இன்டெலெக்ட் ஷுட் நாட் லூஸ் டீம். இதனால இட் டஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் வென் த ஸ்லோ bowlers and all come into the picture. அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது. ஸோ ஐ மீன் ஸ்கோர் பார்க்குறதுக்கு மேபி இட் மைட் லுக் இட்ஸ் 146 for a T20 game, but then it's not always easy. So let's look forward to how Ford comes up with their plans and how the rest of the ESL tournament goes. சூப்பராக சொல்லியிருந்தார் விநாயக். அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஒயிட்ஃபீல்ட் கிரவுண்டில் ஷேர் பண்ணியிருந்தார். 146ன்ற T20 ஃபார்மேட்டில் ஈஸி ரன்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்டெலெக்ட் டிசைன் டீம் அப்படின்றத பொறுத்து இந்த பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் போடுறாங்க. A good sign to restrict the runs from the batters, FCC batters. ஒரு நல்ல விஷயம் ஆன்டிசிபேட்டாக இருக்கிறது. ஆல் ஓவர் தி ஃபீல்டர்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்காங்க. இட்ஸ் அ குட் சைன்னு நினைக்கிறீங்களா விநாயக்? I was about to bring up that topic. Thanks, Bala. In fact, that was nicely hit by Rajesh. Super on the ball and in mid wicket மேலே பேக் ஃபுட்டில் குவிக்காக மூவ் பண்ணிட்டு அடிச்சாரு. வண்டர்ஃபுல் பவுண்டரி டுவர்ட்ஸ் த மிட் விக்கெட் ரீஜன். பட் அட் பாயிண்ட் நல்ல ஒரு இன்டென்சிட்டியோட தான் இறங்கியிருக்காங்க இன்டெலெக்ட் கூட வித் தேர் பிளான்ஸ் அண்ட் வித் தேர் bowling. ரெண்டு ஃபாஸ்ட் bowlers ஆர் கம்மிங் அண்ட் ரியலி ஃபாஸ்ட் அண்ட் தேர் ரியலி குவிக். நல்லா தான். அண்ட் லென்ஸ் ஆர் வெரி நைஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் இந்த பால் வாஸ் ஆல்சோ கிரேட், பட் தென் இட் வாஸ் ராஜேஷ் ability to quickly go behind and slap it behind the mid wicket. I think ball was perfect to the plan, but it was a better shot. But yes, Intellect வந்து ஒரு நல்ல பிளானில் தான் இருக்காங்க. And seeing the past history of this tournament as well, I won't be surprised. Slow bowlers கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். That will help them. That will help to break momentum. But then now Shaktivel, who bowled the first over, is back into the attack.
nice start to the second over. I think on the previous over last ball Himanshu அடிச்சிருந்தாரு அது நல்லா பேக் ஃபுட்டில் போயிட்டு அண்ட் ராஜேஷ் கூட கான்ஃபிடென்ட்டாக ஹீஸ் கீப்பிங் டவுன் ஹிஸ் பஞ்சஸ். அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட்லேயே தெரியுது they don't want to take this easy, they want to be confident. வெளியில் வந்து சுத்த ட்ரை பண்ணாரு but then he missed it. I think Shakti, I don't think it was too far from that off stump. எஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்டுங்க. ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி சார்ஜ் எடுக்க பார்த்தாரு பட் அதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல சக்திவேல். குயிக் பவுலர். இப்போ ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட் மாற்றிருக்காங்க. ஒரு டீப் தேர்டாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு லாங் ஆன். இந்த ரா ஃபேஸ் போடுற பவுலர்ஸ்க்கு ஸ்வீப்பர்ஸ் தேவையில்லைன்னு என்னோட கருத்து. ஒரு பேக்வர்ட் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தா மேபி a பெட்டர் பிளான் கோயிங் ஹெட்னு பார்த்துருக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் see என்ன பிளானோட போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு they would wanted to have seen that 2 overs பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது. because if at all the batter is very good behind the square now ஒரு third man வச்சுக்கிட்டு போட ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. but I think they've realized and I think it was அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங் ஷாட் இல்லை but that's the advantage of the white field ground. கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு ஃபீல்ட் நீங்கள் பவுண்ட்ரி இன்னர் சர்க்கிள் வெளியே பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே it takes it to the boundary. but that was a very nice shot. It didn't look like a very strong shot but then effortless. It was nicely played. எல்லாம் ஸ்க்ரீன் அவுட் ஃபீல்ட் மிட் டே நீங்கள் லைட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் ஈஸிலி கோன் த்ரூ தி பவுண்ட்ரிஸ். அதான் பண்ணியிருக்காரு. ஜஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணார் கேப்பை. அதோட ரிசல்ட் வந்ததுங்க. ஸோ ஸ்லோவேஸும் போடுறாரு அதுக்காக கூட வச்சுருக்கலாம். ஸோ லாங் ஆன் அண்ட் ஸ்வீப்பர்ஸ். எஸ் ஸ்மாஷ் இட் ஓவர் தி லாங் ஆன் ரீஜன். நீங்கள் அங்கே ஃபீல்டர் மெச்சா கூட சொல்லி அடிப்பேன்ற மாதிரி வெளியில் வந்து ஸ்விங் பண்ணார். ஐ திங்க் இட் வாஸ் நாட் ஹிஸ் யூஷுவல் குவிக் பால் பை சக்திவேல் நினைக்கிறேன். அதை ஜட்ஜ் பண்ணார். ஆனால் சூப்பராச்சு. ஏன்னா கான்ஃபிடென்ட் ஸ்ட்ரோக் தட் ஒன் பை ராஜேஷ். இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் நாட் ஈஸி. இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ஈஸி டு பிளே தட். அந்த ஒரு பேஸ் லெவலில் வந்து நல்லா பிளேஸ் பண்ணார். ஃபார் அ மொமெண்ட் இட் லுக் லைக் அந்த லாங் ஆன் ஃபீல்டர் பர்ஃபெக்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹி மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு டேக் தட் கேட்ச்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் தென் இட் வாஸ் நாட் லாங் டில் வி நியூ தட் த பால் வாஸ் ஆக்சுவலி sailing to that construction site. Yes, absolutely. He plays the maximum well. ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு ஷாட் அவர் பேட்டில் இருந்து மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் இருந்து. திஸ் மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் ஹிம் கான்ஃபிடென்ஸ். நம்ம பார்க்குறோம் ஆப்ரோன் டீம் பிளேயரே வந்து பேட்டில் என்னதான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்காரு ஹரி. The huge 6. So end of 3 overs, 23 for 0 loss. Going good now for the team FCCK. So Bala, both the teams in their initial rounds have won both their games. So ஒரு நல்ல interesting match. Both strong teams in their respective league games. Ford had come up beating Paulson's and Mind Sprint at the same time. Intellect had defeated SG11s and TCS Chennai. ரெண்டு பேருமே ஒரு ஸ்ட்ராங் மொமெண்டமோட தான் இந்த டோர்னமெண்ட்குள்ளே வந்திருக்காங்க into this Super Sixes part of the ECL tournament. இந்த பேஸ் இந்த ஸ்பீடு பார்த்தா ஐ திங்க் Ford is confident. அவங்களோட பேட்டர்ஸ் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கா. பட் as I said, it will not going to be long. Where things can change, momentum can change, and I don't think Intellect should worry about this. They should be happy. They're bowling to the plans. It's just that the batters were great. They were nicely hitting, especially Rajesh அவரோட 2 boundary வந்து ஒரு 6 பியூட்டிஃபுல்லாக வச்சார். and then Himanshu created his mark with that back foot punch off mid wicket. சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஷாட் கூட. But let's see if they're able to continue to keep that momentum. And the only thing Intellect should look to do is just continue the same thing and just be with their plans. கண்டிப்பாக they'll get their success. கண்டிப்பாக விநாயக் இன்டெலெக்ட் டிசைன் அவங்க ஒரு பிளானோட போனாங்க. டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் சூஸ் பண்ணாங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அமரன் அண்ட் ராஜ் பியூட்டிஃபுல் நாக் ஓவர் தி இன்னிங்ஸை எடுத்துகிட்டு போனாங்க கேமை.
10 per over 15 per over இஸ் கோயிங். அப்படியே ட்ராப் பண்ணாங்க, அப்படியே ரன் ரேட்டை குறைச்சாங்க. ஆஃப்டர் தி ஃபால் த விக்கெட் ஆஃப் அமர் அண்ட் ராஜ், அந்த 7 ஓவர்ஸில் வெறும் 22 runs. இட்ஸ் அ பிரேக் த்ரூ ஃபார் திஸ் கேம் டு செட் அ ஹை டார்கெட் அகைன்ஸ்ட் எஃப்சிசி. அதை அவங்க பிரேக் பண்ணாங்க. எஃப்சிசி ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுத்தாங்க பவுலிங்கில். அதோட வெளிப்பாடு தான் இப்போது ஃப்ரீ ஃப்ளோவிங்காக ஆடிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சி. கிரிக்கெட் இஸ் அன்பிரிடிக்டபிள் கேம். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். 17 overs இருக்குது. ஸோ be patient with us and stay connected with us in the commentary box. Vinayak and Bala is here in the middle. A small discussion between the fielders. Yes, within a power play, ball தொலைஞ்சாலோ இல்லை பால் டேமேஜ் ஆனாலோ நியூ பால் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் த திங். Umpire is getting the new ball and enter into the field now. I think அடிச்ச அந்த 6க்கு மறுபடியும் பேட்டிங் டீமுக்கு தான் அதே அட்வான்டேஜ். நியூ பால் நல்லா பிளேஸ் பண்ண இன்னும் நல்லா போகும். அண்ட் one or two பாயிண்ட் நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி seen in matches in Whitefield before, அந்த ஒரு மிடில் ஃபேஸ், அண்ட் தட்ஸ் வாட் இட் மேக்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு T20 மேட்ச் கூட. அந்த இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபேஸஸ், ரைட்? அந்த குட் ஸ்டார்ட், தென் த மிடில், அண்ட் தென் அ குட் எண்ட், ரைட்? அந்த டைமில் எந்த டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அவங்களோட பிளான்ஸை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டியோட மெயின்டைன் பண்ணி சக்சீட் பண்ணுறாங்களோ, ஐ திங்க் தே ஆல்வேஸ் when it's not only about people coming in with the strongest of the batters or the perfect bowlers, as a team, if they're able to go through those phases. எக்ஸாக்டாக சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் இதே தான் நினச்சிருந்தேன். ஒரு மிடில் ஃபேஸ், ஒரு சூப்பர் ஃப்ளைங் ஸ்டார்ட் இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் இன்டெலெக்ட்டுக்கு. பட் தென் தட் மிட் லோவர் ஃபேஸ் குட் டவுன். தட்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் பால் ஓல்ட் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக பிக் பண்ணி நீங்கள் நினச்ச ஷாட் அடிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து பார்த்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணி that's when the bowling team gets the upper hand. But at the same time, batters should be calm. So the best thing to do here is, I personally feel, is that Ford is having a good start. ஒருவேளை if both the openers are able to survive till at least the 5 overs, I think they should go a little slow, because அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு phase வரும் where they should not give it out. So that should ideally be the plan if I am the captain of Ford. But let's look forward. So the new ball is back. Hari then, nicely played a cover drive. For a moment the cover speeder was interested to take a catch, airல இருந்துச்சு, but அதை அவரால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. And then a start to the 4th over with a boundary. நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோம், த பவர் ஆஃப் த நியூ பால்ன்ட்டு. குயிக்காக போச்சு, ரியாக்ட் பண்ண டைம் இல்லை. என்ன தான் ஆன்டிசிபேட்டாக இருந்தாலும் he can't get the ball over the head. a good thing. பாலை தொலைச்சது. ஸோ செகண்ட் டெலிவரி ஃப்ரம் அமரன் கிட்ட இருந்து. இது நிறையா நடக்குங்க. சடன்லி ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்லேருந்து பால் வில் கோ லோ kept, and if at all the ball was straight, it can deceive the batter to hit on his legs or the stump. So batters have to be careful with that. Slowly that nature of the track will keep coming out. I think the good thing is that or in the last few days inga perusa adu mala peyala, hasn't had much of a very light showers da irundirukum. Oh, that was nicely again straight or long off direction la adika try pannaru Himanshu, but then that took an edge. But you can imagine the bat speed, it flew off the back foot point fielder's head and went for a boundary again. Nicely hit. I think the batters, the openers of Ford, have decided that they have to go all guns blazing and capitalize the power play and capitalize the new ball and the early conditions as much as possible, because we've seen in the past the middle overs can be tricky. So let's look forward to how this game goes. 1 or 2 wickets can make a change. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இன் ஃபீல்ட் கூட பண்ணியிருக்காங்க. டீப் பவுண்டரியில் கவர்ஸ் ரீஜனில் இருந்த ஃபீல்டரை வந்து டீப் பாயிண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காரு. The reason could be that பெருசாக பவுன்ஸ்
வரமாட்டேங்குது sometimes in the particular length where Kali Amran is trying to bowl, and possibility of getting those edges from the outside edge is possible. So ஒரு deep third and ஒரு deep point வச்சிருக்காரு. ஃப்ரண்ட்ல இந்த ஃபீல்டரை ஸ்ட்ரைட்டா பின்னாடி கூட்டு வந்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விக்கெட் வெறும் ஒரு கவர்ஸ் ஒரு மிட் ஆஃப் மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஸ்ட்ரைட் பால் driven towards the mid-on region. Good comeback deliveries. 2 balls by Kali Amaran. Again, I was just talking about that front of the wicketல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ஃபீல்டர் தான் இருந்தது, அந்த கவர்ஸ் அண்ட் தட் மிட் ஆஃப் ஃபீல்டர், அண்ட் பர்ஃபெக்டாக Himanshu was able to place them in that gap. Just a couple of deliveries back, they had moved the deep covers fielder to a more deep point region, and then the batter was able to comfortably stroke it towards the front. A good start at the end of the 4 overs, 35 for no loss, Fort Cricket Club in pursuit of 146. ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங்கு இந்த ஓவர்லேருந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபார் த டீம் எஃப்சிசிக்கு. பவுலர் அண்ட் கேப்டன் தே நீட் டு கோ வித் அ பிளான், பிகாஸ் நீங்கள் ஆஃப் சைடில் மட்டும்தான் போட போகிறீங்க அப்படின்னா தே ஒய் நீட் ஸ்கொயர் லேக் அண்ட் ஒரு ஷார்ட் மிட் எதுக்கு, ஒரு மிட் ஆன் சைட்லேயும் நீங்கள் ஷார்ட் பால் போடுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு டீப் மிட் ஆர் இல்லை ஷார்ட் மிட் வச்சுக்கிட்டால் போதும். ஸ்கொயர் லேக் எதுக்கு, அந்த ஃபீல்டர் எடுத்து நீங்கள் கவர்ஸ்லையோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ்லையோ வச்சிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த விக்கெட்டில் பால் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். 3 ரன்ஸை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஒரு டீசென்ட் டார்கெட் இருந்தாலும் நீங்கள் பிளானோட மூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் ரன்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும். என்ன தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஃபீலிங்கோ நல்ல பவுலிங்காக இருந்தாலும் வித்தவுட் எனி பிளான் இட் கான்ட் பாசிபிள் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரம் த பேட்ஸ்மேன். ஸோ திஸ் டைம் Shaktivel is continuing his spell. First ball outside off stump or short ball, played well. There is a no fielder in a deep third argatum, deep point argatum. So கொஞ்சம் வித்து கொடுத்து போட்டார்னா கண்டிப்பாக இந்த ரீஜனில் பவுண்ட்ரிஸ் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. So let's see. Again with the Kurutar, but this time wide delivery from Shaktivel. Both the batsmen சாலிடாக கிளியர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் நம்ம பார்த்தோம். ஹிமான்ஷு வந்து ஒரு டீப் மிடில் கிளியர் பண்ணார் ஒரு மேக்ஸிமமாக. அட் தி அதர் எண்ட் ராஜேஷ், இது தாங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம், ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த விக்கெட்டில் வித்து கொடுத்தாரு, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பிளேஸ் பண்ணாருங்க. பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்ட் ஓவர் தி கவர்ஸ். அகைன் ஒன் மோர் பவுண்டரி added in Rajesh. Played well. The gap between the cover point and covers நம்ம பார்க்கணுங்க. The huge gap ஈஸியாக ஆடுறாங்க பிகாஸ் பவுலர் ஆஃப் சைடில் தான் போடுறாரு. நம்ம லெக் சைட் பார்க்குறோம், ஒரு ஸ்கொயர் லேக் அண்ட் ஒரு ஷார்ட் மிட். ஸ்கொயர் லேக் தேவையா? உங்களோட வாட் அபவுட் யுவர் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். So, even the previous over and you put the comment, it's right. Again, if you have a plan, you don't. But you sonna one square leg on the deep or short third vanduttaru. But see, if I was in the captain's mind, I'm probably thinking that we need that particular fielder for a straighter ball, right? If the bowler is going to be bowling, if he's going to be mixing both outside off and
bowling straight, probably, and especially if the batter is very good off the legs to flick it off. But now it's like vacant area. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் மிட் விக்கெட் ஃபீல்டர் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் there's only the square leg umpire who's there. So Shaktivel has to be very, very strong, very, very accurate with his line. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சைடில் ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸ் வெளியே வச்சுட்டாங்க. There is a deep cover and a deep point behind. That's where Rajesh was placing his boundaries in the previous balls. Oh, this is the exact thing I was talking about. Pathina, the fielder as I told you, it was a straight up ball. Flick panla it was a perfect middle panna mudila. It was more of an inside edge and then went to a region where there was no man available and an easy two taken. This scenario happens rarely, but ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா நீங்கள் விக்கெட்டுக்கு போகிறீங்க, ஸ்டெம்ப் லைனில் நீங்கள் போட போகிறீங்க அப்படின்னா it's okay, better to be place the fielder in a square leg region. பட் இது ஒரு நல்ல பிளானுங்க. ஆஃப் சைடில் வச்சு நீங்கள் போடுறது இட்ஸ் குட் திங். இன்னும் பவர் பிளே ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ இங்கே 5th over end ஆஃப் end of 5 overs 45 for 0 loss. Well, I won't be surprised if a slower bowler is going to come now. Or not sure. Let's wait and see if Kali Amaran is going to be given another over to bowl, or if there is going to be a change in bowling with a change in ends. So 5 overs la 45 score பண்ணிருக்காங்க. Almost 9 per over Ford is going at, and they need only around 6 an over more to go. But then if these two batters stay for another 2 or 3 overs, it probably can be a sail through. They just need to be a little more patient for the balls from here. இதுக்கு மேலே ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக போக முடியாது. That's what I have an assessment, that once power play is over and once that 5-6 overs is completed, you will not be able to play your shots very in a free flowing manner, especially if you're strong around the squarer regions. அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது. ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தீங்கன்னா fine, but we'll have to wait and see of how it goes from here. So the end of 5:45. Yes, captain is take the move again. Kali Amaran continuing his spell. The 3rd over continuously போட போறாருங்க. So விநாயக் சொல்லியிருந்தாரு இதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஃப்ளோவிங்காக போக முடியாது அப்படின்ட்டு. வித்தவுட் லூசிங் த விக்கெட்ஸ் they need to just stay in the wicket till 10th over. That makes the scores high and easy to reach the target, I think so. Vinayak, yes. Yeah, Balan, I think உங்களோட பேச்சை வந்து கேப்டன் கேட்டார்னு நினைக்கிறேன். லெக் சைடில் there is only a mid on and a square leg fielder available. Everyone else is on the off side. So inside the circle ஒரு ஷார்ட் third man இருக்காரு, ஒரு ரொம்ப ஃபைனான ஒரு தேர்ட் மேனும் இருக்காரு. தென் யூ ஹேவ் அ பேக்வர்ட் பாயிண்ட் கவர் அண்ட் ஏ மிட் ஆஃப் ஃபீல்டர். அண்ட் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப் சைட் அகேன் I would say a deep backward point fielder and someone who's front in the sweeper cover area. The plan is very simple. Full outside off. இது மட்டும்தான் பிளான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். And probably they want, with both the batters set really well, they want the batter to go at it and see if they're able to find the fielders' hands in the deep backward point region and the deep cover region. That seems to be the plan by the captain, or even for a miss hit, they have fielders inside. They have 5 fielders inside that circle. Yes. Oh. This length is enough to make batsmen struggle. 2 fielders போதும் விநாயக், பிகாஸ் நீங்கள் விக்கெட்டுக்கு போகல, 4th or 5th ஸ்டெம்பில் நீங்கள் போட்டுட்ருக்கீங்க, ஒரு நல்ல லென்த்தில் போடுறீங்க அப்படின்னா நோ நீட் டு நாட் மோர் தென் 2 ஃபீல்டர்ஸ் வேண்டாம் லெக் சைடில். எதுக்கு ஸ்கொயர் லெக், டீப் மிட்டு, ஷார்ட் மிட்டு, லாங் ஆன், 3 ஃபீல்டர்ஸ் எதுக்கு? எஸ், பிளேட் வெல். ஸ்டாப் பண்ணுவாரா? பியூட்டிஃபுல் ஸ்டாப் வித் ஃபீல்டர் இன் அ மிட் ஆஃப் ரீஜியன். I still personally feel they should keep it up on the outside of. And I think the plan இருக்குது. They want to get him out by a caught near the boundary. Let's see. Oh, fuller, but slightly wavered in length. A wide ball. See, in the line, in the plan போடும்போது the only disadvantage you have is that you have to be really, really accurate. And கொஞ்சம் கூட அந்த wide line வெளியில் போயிட்டீங்கன்னா கூட the umpire is going to be doing an exercise, spreading his hands and calling it a wide.
So கண்டிப்பாக பிகாஸ் தட் நீங்கள் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போடும் போது யூ ட்ரை பியூட்டிஃபுல் ஸ்டாப் from the fielder in a cover point region. I think இந்த ஓவர் நல்லா கண்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க மலா. டு ஹிஸ் போல் டு த பிளான், ஜஸ்ட் வேரிட் த லென்ஸ், the lines கரெக்டாக தான் வச்சிருக்காங்க. Probably it hit his chin. I think the fielder is injured. I think he's fine. He's fine. So I think கையில் பட்டு சின்னில் பட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரிகோஷ் ஆகும்போது. கண்டிப்பாக அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போகிறதுனால தான் ஒரு பேக்வர்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் ஒரு ஃபேஸில் போடும்போது பால் பேக்வர்ட் பாயிண்ட் இதுனா ட்ராவல் ஆகும். ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த விக்கெட்டில் எடுத்து அடிக்கிறது கஷ்டம். க்ளோஸ் பால் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ 3 வெல் லெஃப்ட் விட்டுருக்காங்க இந்த ஓவரில் 50 ஓவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி. ஸோ எண்ட் ஆஃப் 6 overs 47 for 0 loss. எக்ஸ்ட்ராஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் in the first innings almost the first 6 overs-லே 13 extras வந்திருந்தது. huge extras in a very first 6 overs. We need to appreciate that last over of that power play by Kalicharan. Perfect plan. ரெண்டே ரன் தான் கொடுத்தாரு. He only had 2 fielders on the leg side, so he did not have much to play around with. Veru outside of Fuller or good length mattumda he was probably having that option to bowl. And அந்த 3 over போட்டுட்டு Kali has gone inside back in to the dugout. But or a perfect closure. I was just talking at that moment before that over, probably at the moment maybe ஒரு slower bowler கொண்டு வரலாமான்னு. But then I think the captain believed in Kali Ambaran and ensured that even though there was not a wicket, it was a beautiful closure to the power play. And in terms of momentum, both Himanshu and Rajesh would wanted to capitalize that. Imagine last over the power play அச்சு நல்லா போட்டு இன்னும் ஒரு 10 ரன் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. பட் தென் அந்த ஓவரில் வெறும் 2 ரன் தான் கொடுத்தாரு. ஸோ ஒரு மென்டல் பிளாக் இருக்கும் கண்டிப்பாக டு அ பேட்டர், ரைட்? அண்ட் வேலிட் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க விநாயக். பிகாஸ் போத் த பேட்ஸ்மேனை அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம இந்த கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் பவுலரோட எபிலிட்டியை மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணாமல் சுற்றி இருக்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ், கிரவுண்ட், ஏர், விண்டு எல்லாமே இது பண்ணணும். ஸோ திஸ் டைம் huge six over the mid wicket region. He plays it well. A good connection in middle of the bat from batter Rajesh. இதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். மேபி இந்த ஸ்லோயர் ஒன்னாக்கு நீங்கள் லாஸ்ட் ஓவர் கூட்ட வந்துருந்தீங்கன்னா 2 பேருமே நல்லா அடிக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேனு. ஸோ பாருங்கள், அவே ஃப்ரம் த ஆஃப் சைட் அவரோட ஸ்லாட்டில் இருந்தது வெலாசி விட்டுருக்காருங்க. ஹியூஜ் 6 அகெயின். One more back-to-back sixes from Rajesh. I think the new bowler who came in was Venu. கொஞ்சம் ஸ்லோவராக தான் போட்டுட்ருக்கார். ஹீஸ் bowling slower than faster pace or medium pace தான் போட்டிருக்காரு. பட் தென் ராஜேஷ் was still able to sit down and hit those 2 sixes. பிளேட் பெல் ரஷ் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபார் சிங்கிள். நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அண்ட் பவுண்ட்ரிஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் ஓவர் தி கிரவுண்ட், பட் த சிங்கிள் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ ஹாவ் டு பி டன். பிகாஸ் த சேம் பேட்ஸ்மேன் டு தி சேம் பவுலர் ஆடும் போது இந்த பவுலருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். உங்களோட வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி போடலாம். ஸோ வென் யூ வாஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் over and again in every ball, it makes difficult to vary the length for the different batsmen.
Played well, flicked up well over the short mid region. So final delivery. No, end of 7 overs, 62 for 0 loss. Rajesh and Yumansu showing their presence in the middle. We are here to take this game to the end. So beautiful thing. Both the batsmen are showing in the middle. So let's see. Spinners யாராவது வர போகிறாங்களா, ஒரு மொமெண்டம், ஒரு பிரேக் த்ரூ எடுத்து தர போகிறாங்களா ஃபார் த டீம் இன்டெலெக்ட் டிசைன் அப்படி டீமுக்கு அப்படின்னு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். ஸோ அகைன் ஒரு எஸ் சொன்ன மாதிரி ஸ்பின்னர் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். விக்கெட் கீப்பர் ஹெல்மெட் கேட்குறாரு. So last over Venu after those first two balls which went for a 6 he ensured that the ball was more straighter and fuller and நிறைய சான்ஸ் ஸ்விங் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல ஹிமான்ஷுக்கும் ராஜேஷ்க்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வெறும் ஒரு 3 runs தான் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ at the end of 7, 62 for no loss. I think Ford should not worry about slowing down the rate, because if they go for chances there is a possibility for a breakthrough, and that's something they do not want. So for the spinner, 5 fielders வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு deep backward point, ஒரு deep long off, ஒரு deep long on, deep mid wicket and a deep square leg எல்லாருமே முன்னாடி இருக்காங்க. A full toss to start with Bice, where the batter was not able to connect that, and that was wide given and 2 runs taken as Bice. Totally 3 runs added in this ball without taking any effort. A new bowler Ari. A different bowling action. He's showing the ball whether I am bowling in a inside or out to the batsman. அப்படிதான் போட்டுட்டு இருக்காரு. Let's see. No. Full toss can be costly, but then கரெக்டாக அந்த ஒரு டீப் மிட் ரீஜனில் ஒரு ஃபீல்டர் வச்சிருக்காரு. ஒன்லி சிங்கிள் தான் போயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஒயிட் ஃபீல்டோட விக்கெட்ஸில் if you're able to pitch it nicely in the good length with both with a wrist spin or a finger spin, கண்டிப்பாக it will give you a lot of help, especially midday afternoon gamesலலாம் அதை பிக் பண்ணி அடிக்கிறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஒயிட் ஃபீல்டில் in the past in all the 3 wickets of white field. So that was another fuller ball. கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சு கொஞ்சம் pitch பண்ணனா you should let the wicket do the talking for a bit. It will definitely help you. And again, for the batters, they should not worry about some of these dot balls and singles. பார்த்தீங்களா முன்னாடி இருக்கிற balls எல்லாமே was probably keeping low, but then this one was a low kept and it almost bounced above the hips, and it was surprising for the batter, and he indicated that he tried a leg spin but then not also googly. So pitch பண்ண விட்டீங்க அப்படின்னாலே it'll do its talking. Harikrishna Yadav, very interesting. Every ball he is changing his bowling action. நம்ம பார்த்தோம், நீங்களும் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. It's a good thing when you are bowling in same area, same length. See, the quicker one, he just flicked. So there is a fielder, so safe only. So just single in the last ball. So end of 8 overs, 68 for 0 loss. See, Ford still requires another 80 odd runs to win. Sorry. While it may look like 14 overs, 80 is going to be easy. But then I told you, right, the middle overs of a T20, especially in a white field, if you have good bowlers,
it can become costly. And in the money stage, sometimes if the openers go out, the strength of the middle order comes into the picture. And if I were a middle order batsman right now in Ford, now comfortable, but suddenly or wicket if I'm supposed to come in, I might not be in the full mindset. So in the money, mental things which Intellect should take advantage of this. These are very, very small things which can help. Imagine another 2 wickets going in this in the next 1 or 2 overs. The batter, for both the batters, it will feel like it's going to be a restart for them. So, and the moment to capitalize money, they still have 80 runs to play for Intellect. Another medium pacer comes into the attack for the 9th over. Beautifully placed, flicked well over the country region. சூப்பராக பிக் பண்ணாருங்க. லெக் சைடில் போடப்பட்ட பந்து அழகா அவர் பவருக்கு வச்சாரு. ஸோ அவுட் ஆஃப் தி ஸ்டேடியம் now. So again Rajesh showing his presence to the opponent. Beautifully played. They are played sensible now. இதாங்க பண்ணணும். After the maximum ஒரு ஷார்ட்டுக்கு போகாமல் பிளேஸ் பண்ணார் ஒரு சிங்கிளை. ஸோ ஃபைனல் டெலிவரி ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ லெட்ஸ் see. This time places the bell over the coast region. A maximum beautifully playing. Outside off stump போடப்பட்ட பந்தை சூப்பராக லாஃப்ட் பண்ணார். Played well. Actually, on the far end, both Intellect have brought their medium pace slower bowlers, but the only issue has been with the lengths for them. So Rajesh, Himanshu, they were able to just wait and swing and play for it. So I think some of those spinners is what will help. So if Hari is going to continue from this end, he should look to pitch that ball and let the ball and the pitch do some talking. And நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த மிடில் ஓவர் ஃபேஸ் வரும்போது the openers should still be calm and don't worry about if the shots are not coming. I think Rajesh and Himanshu are doing the right thing there. ஒருவேளை ஸ்விங் பண்ணுறதுக்கு அந்த சான்ஸ் வரல, அந்த பால் இஸ் ஸ்டில் நாட் தேர் டு பி ஹிட்னா, தே ஆர் ஹாப்பி டு ஜஸ்ட் டேப் இட்
even for dot balls or even some small singles, and the mindset is very very nice. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம், more than the skills of both the batters. And இதுவே வந்து if it was normal other opening batters, the usual mindset they would have is that they would want to swing and go for it, and that's where they get fall into the trap for giving catches to fielders. But அந்த ஒரு mindset நல்லா கேரி போயிட்டு இருக்காங்க both Himanshu and Rajesh. And slowly, some of the fielders and the bowlers of the Intellect team are probably dropping the shoulders, and that should not be the scenario. One wicket will definitely pump them up, and Hari Krishna is coming back to the attack with his spin bowling. So let's see how we go from here now. So the end of 9 overs, where Ford is at 77 for no loss, and they need another 69 odd runs to go in the next 11 overs. Yes, Hari Krishna Yadav came with the ball to continue a spell, and again stop பண்ணுவாரா ஃபீல்டர் இல்லைங்க. சூப்பர் பவுண்டரி over the cover point region. He beautifully placed. The bat swing பற்றி சொல்லியிருந்தாரு. There is a no fielder. Easy boundary for the team FCCக்கு and ஏமன்ஸுக்கும் கூட, because field placement is important. A full toss அவருக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம். அவரோட கண்ட்ரோல் அவர் கைட்டே இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவர் வேலை. அதை தான் பண்ணியிருக்காரு ஹேமன்ஸு. ஃபீல்ட் செட்டப் நம்ம பார்க்கணுங்க. I think that is fine. Just that bowling to the plan is what matters. The only issue, or probably what Hari is probably struggling with, is pitching the ball and letting it do the talking. But when the ball pitches, it's not easy to hit with the slow pace. I think that is what Hari should be concentrating on. He should not worry about it, and the fielder should pump him up. In fact, at the boundary, just at that moment is when, from the deep cover region, they moved the fielder to the front. If you see, a very unlikely event in the front side, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டீப் கவர்ஸ்னு சொல்லலாம், அண்ட் பிட்வீன் லாங் ஆஃப் அண்ட் லாங் ஆன் ஒரு ஃபீல்டர் இருந்துச்சு. பட் நடுவில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மறுபடியும் வச்சாருங்க. ஓவர் பிச்ட், பியூட்டிஃபுல்லி ஸ்வங். என்ன ஒரு பேட் ஸ்விங் பை ஹிமான்ஷு. As I told you in the beginning, or probably that was Rajesh, who had an amazing bat swing, and that is a 50 for Rajesh without boundary. He's at 53 of 34 balls with 4 fours and 4 sixes, and Himanshu giving him great company there with 38 of 26. Avarum almost 150 strike rate adichittirukkaru. Slightly over pitched, went straight. Really played well. Played sensible. After the boundary, after the 50, இதான் வேணும். In the middle, both the batsmen are doing their duty correctly. End of 10 overs, 98 for 0 loss. Just needed 45 runs in 60 balls. So let's see இந்த மாதிரி பிளானோட வரப்போகிறாங்க the next phase of the game, phase of the innings அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறது ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட்
bowling lens தாங்க. After the 13th over, they come with a plan. After the water break, they come with a plan with the spinners and மீடியம் ஃபேஸ் பவுலர்ஸ். அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அந்த 7 overs 22 ரன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளானை எடுத்துகிட்டு வரணும். தே நீட் டு டேக் ரிஸ்க் டு கிவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நியூ பவுலர். ஸோ அதை கேப்டன் பண்ணுவாரா அப்படின்றத பார்க்கலாம். எந்த மாதிரியான பிளானோட போகிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் டைம் a new bowler played well, really played well, solid like a rock. I think Himanshu played that like he was fresh to the crease again. That mental state of mind is what matters. They're still playing as if it's early stages, and that mindset is what is helping them go through well. And they just need another 48 odd runs to win. Slower ball, 2 back-to-back dot balls in this over, but the batter should not worry about this. I think Intellect are probably using all the options they have, and they soon need to find a way to get a wicket. It's very important. That breakthrough is very important. We may not know what a breakthrough can bring. One can bring two, two can bring three. Straight down the track, and the fuller ball வந்து full toss convert பண்ணி swing பண்ண try பண்ணாரு ராஜேஷ், but then just tapped it towards the long off region, and Himanshu is back on strike. Both are complementing each other really, really well. They're rotating well. Both are getting their opportunities to swing and hit those boundaries. See, if you see Himanshu, most of his shots has been more towards the ground. There are 6 fours and only 1 6 which is hit, while Rajesh has focused on the power with 4 6s and 4 4s. A beautiful partnership between both of them. Himanshu comes down the track this time, unlike all of his innings. Oh, a slight misfield in the long off region there. Even luck going in the favor of the Fort Cricket Club, and can be frustrating for the fielders of Intellect. Another boundary, and as I was just telling, unlike Himanshu, he was trying to stay more calm, but he came forward, tried to swing and hit that. Looked to be only a single, but then went for a boundary. And one more important thing, the 100 partnership between the Himanshu and Rajesh. இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் பார்ட்னர்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணி அதை கேமோட எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் முக்கியமான விஷயம். அதுதான் பண்ணியிருக்காங்க ஹிமான்ஷு அண்ட் ராஜேஷ். They are taking up the game beautifully with the partnership. It showcased the coordination between the batters in their team. FCC club. It's a beautiful thing. I think Himanshu and Rajesh are trying to have some fun. கொஞ்சம் ஷார்ட் இருந்தாலும் தட்டி விட்டு தேர்ட் மேன் ரீச்சரில் ட்ரை பண்ணாரு, பட் தென் மாட்டல. That was back footல போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிச்சாரு. That was not supposed to be a middle hit, but that's still we're waiting for the umpire's signal to see if that was a boundary or a six. But then that was definitely not middled really well. And umpire just cross-checking and finalizing, and finally a boundary awarded to Himanshu. He's back on almost, I think he's already at 46 odd now. He's nearing his 50. Both are complementing each other really, really well. So at the end of 11 overs, 107 for no loss. Fort Cricket Club, they need just another 39 odd runs, and Intellect badly need a wicket here. If that is what will put some pause to the innings. So new bowler Pradeep came with the ball.
Beautifully played. Woody. Woody. Step down, and this time he can't pick the ball. For a moment, the short third fielder catch in மாதிரி ஒரு feel இருந்துச்சு, but then it felt short and he was able to only stop that ball. So off pace balls, finding the edges, that's what basically happens. All the best. Just single. If this batsmen are in the middle, the game should end it soon in the next 4 or 5 overs. What about the thing, Vinayak? But I don't think they'll try to push for it. ஏன்னா கொஞ்சம் சென்சிபிளாக தான் ஆடுறாங்க. We're waiting. Yes. The only thing is that in the மாதிரி momentல, in the மாதிரி timeல, especially at almost 2 o'clock in the afternoon, you can get tired, right? And you will probably want to go and swing for it. So But occasionally they are going for the shot. Yes, that's Shot to know. that's definitely there. That's the intent for sure. They definitely The want next to. over, 4 sixes, 24 runs. The game is over. But I don't think they'll go for it. I don't think Yes. they'll go for it. But see, Pathina, again, these off paces is what making them, frustrated, making them struggle. இதுதான் கண்டிப்பா பண்ணும். ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் பிச் பண்ண விட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இட் கேன் பி ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ட் that's the the magic of the middle overs in a wide field wicket. Kandipa. The more experience you earn in this ground, I think so. That's a. எங்கேயோ இருந்த ரன் ரேட்டை அப்படியே பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு in this over. Pradeep, just 2 runs only considered in this over. நல்ல ஓவர், கண்டிப்பாக நல்ல ஓவர். Yes. Fort should not worry about it. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி they want to go for it. ஆனால் they might end up giving it in the hands. So they need to be a little more careful. So at the end of 12 overs, 109 for no loss. Sorry, it was at the end of 12, 109 for no loss. And Ford requires another 37 more runs to win this Super Sixes fixture. The next game we have today is between Equitas and TransUnion, another very important game for both the teams. Both the teams have come really strong. They have won both their league games in Whitefield before, both comfortably in fact, and Equitas has a great batting lineup. TransUnion has a mixed bag there. They have good slow bowlers as well. So the next game is also going to be very, very interesting. So viewers and listeners, do stay tuned for that as well. Played well. Just single. The last 2 overs game வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிருக்கு because of the opener batters are in the middle. They also do get too tired. Full toss, flicked up well over the long on region. Pick the ball well. Easy to. Again, dot ball. Ajay Mohan
This time, step down. The sounds not might bell, Oh, I think it was but very, very unlucky for the fielder there. I think Sun Kandipa, it was straight in his eyes, and for a moment he probably reacted a second later. If at all he was able to, gauge that ball coming in, he would have probably gone to take that catch. But it's not easy. Sun was straight in his eyes, and ஒரு சின்ன செகண்ட் அப்புறம் தான் அவரால் ரியாக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. That's how tough the conditions is in midday games. and Evansu to score is 50 now. A good thing. This time go in the air. Loose shot கூட carry ஆக மாட்டேங்குது. That's how lucky the batters have The poured fielder out is today. too far, so he can't reach the ball. So end of 13 overs, 117 for zero loss. The zero loss is a matter, so batsman can go with the flow. And as you said, Bala, with that, in the previous over, Himanshu reaches his 50, 52 of 36 ball. Amazing knock there. Namunadi Sonamari, and he ensured that he is giving good company to Rajesh. But in that inning, he has scored 9 fours and only 1 6, which we're able to see that he's been able to play with that control and also able to rotate the strike. Almost 144 strike rate போயிட்டு இருக்காரு. Now he's almost better than Rajesh in terms of the strike rate. So it's getting through almost easy, going very easy for Ford for now. But Pradeep is back into the attack, who only gave 2 runs in his first over. Right down the leg, did that flick the pad? Yes, I think that did. But then, of course, the ball going down, so that's definitely not out. This one was much straighter, but Kalada Pattichu, but then seems to be going down again. Yeah, விட்டு தட்டு கட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட்டு, வெல் கனெக்டட் ஷாட் ஓவர் தி பாயிண்ட் ரீஜியன், பிளேஸ் பை இமான்சு. சூப்பராக பிளேஸ் பண்ணாருங்க. ஒரு லிட்டில் பிட் ஃபேஸில் வந்த பாலை வர விட்டு ஆடினார். கேப்பை ஃபைன் பண்ணி he find the gaps and execute the gaps well. ஒரு 4 runs. This shows that how how set those batters are. It was still that off pace. The batter was able to wait that extra moment and then cut. It was nicely bowled. Another slower ball swung straight, and that goes in between the mid off and the deep cover region. Once again, they're hitting boundaries for fun right now. They're hitting boundaries for fun. Again, he wait for the ball and he plays the gap well. That's the thing. The Himanshu get 62 runs, 60 runs, I think so. He wait for the ball, not go for the ball earlier and make the mistake. That's a good thing. Both the batsmen are doing well. Just 21 runs needed in 37 balls. That was straight, a strong appeal again, but no signal from the umpire. But I think, see, Pradeep in the Nalana Portugal, he's been going really, really well. The only thing is that, he's sometimes going too slow. So that can give a little more time. But on the deceiving pace that Portugal, if he just continues to bowl how he did in his first over, Pradeep will definitely get a wicket here. He's bowling really, really well. And he should back his confidence. Another nice ball, not too fast, not too slow again. But then the batter tried to place it in the front, but it hit the edge and went towards the deep mid boundary just for a single. Just single into 14 overs, 127 for 0 loss. Yeah.
A strong appeal for an LB, but then not given. Leg by single. I think Ajay is the new batter. Sorry, the new bowler. Ajay is back into the attack now. He had given 8 runs in his previous over. Ajay Mohan, and then is back with the second ball in the second over. Just 18 more runs required for Ford. Not easy again. Swung Martin try pannaru, but then just another single towards the long off region. From visually பார்க்குறோம் அந்த ஷாட்டுக்கு அவரால் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியல பிகாஸ் டூ சன்னி ஹியர். This time he stepped down and mark his maximum in the mid wicket region. Rajesh சூப்பராக பிளேஸ் பண்ணுறாருங்க. இந்த ஃப்ளிக்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு. அந்த பேட் ஸ்விங் தட்ஸ் த ரீசன் டு மேக் ஈஸி டு பிளேஸ் த மேக்ஸிமம் இன் ஆல் ஓவர் தி கிரவுண்ட். ஐ திங்க் ஸோ. என்ன நினைக்கிறீங்க விநாயக்? The most important thing of this partnership again came down the ground. Miss hit கூட boundariesக்கு போதுங்க. Miss hit கூட boundariesக்கு போது. That's the luck these batters are having today. But yeah, the point I was trying to make earlier was that ஒரு perfect balance எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. See, both the batters, if you see, they've been almost equal since like they were in their 20s, their 30s, their 40s, now even in their 60s. Rajesh is at 65, Himanshu is at 61 right now. Perfect எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க, and they are sharing a similar strike rate, like in the 130 to 140 the continuous. They are also able to maintain that. If that was the plan, that has been perfect. But this match has been going perfectly to their plan. But the more we go into this tournament, it's going to be tougher. So unless and until if you do not have your middle order exposed, it's definitely not going to be easy to be the champions of this tournament. So it's quite common sometimes your top order will be the strongest and you'll have the best bowlers, and your middle order might not have seen enough time in the middle, and that can probably sometimes prove to a disadvantage deeper into the tournament when there are more tougher matches coming. But no credit going away from these two openers.
the next match between Transunion and Equitas, and good lot of learnings for Intellect here, but then perfect performance by Fort Cricket Club, finishing 8-4 with 0 wickets. So Fort Cricket Club win by 10 wickets. நீங்கள் போய் சாப்பிட்ருங்க போங்க. யாராவது ஒருத்தர் சாப்பிட்ருங்க, அவர் சாப்பிட்ற சொல்லிடலாம். நம்ம இங்கே தானே இருக்கோம். நீங்கள் இங்கேயே சேர் போட்டு சாப்பிட்ருங்க. அண்ணா நீங்கள் என்ன சாப்பிட்ருங்கண்ணா. இல்லை நான் சாப்பிட்டேன், பரவாயில்ல. சாப்பிட்டீங்களோ சரி, இல்லையா? உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நான் இப்போ தான் நான் காலேஜ் முடித்தேன். நான் 3 மாதம் கழிச்சு இன்றைக்கி தான்